most global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we're facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. In all this is the judgment of the Supreme Court. It made it very clear that even that the impartiality of the judge is questionable. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Onye ọkaikpe Binta Nyako bụ onye ikpe dị n'etiti ndị gọọmenti etiti Naijiria na Mazi Nnamdi Kanu dị n'aka achịliela aka ya elu ma kwụọ aka Pontius Pilate wee sị na bido ugbu a gawa n'iru na ya achọghịzi itinye aka n'ihe ọbụla gbasara ikpe ya bụ onye ndu Mazi Nnamdi Kanu. Nke a mere n'ụbọchị Tuzdee bụ mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Septemba n'afọ 2024 bụ Tuzdee 24 Septemba 2024 n'ụlọ ikpe Federal High Court nke dị n'Abuja dịka ha pụtara itinyekwa ọnụ na ya bụ ikpe dị n'etiti Mazi Nnamdi Kanu na ndị gọọmenti etiti Naijiria. Ya bụ ihe mere mgbe otu onye n'ime ndị ọkaiwu ya bụ onye ndu Mazi Nnamdi Kanu ka na-agwa ndị ụlọ ikpe na ọ ga-aka mma ka ebugharịa ya bụ ikpe ụbọchị ọzọ n'ihi na ha enyeghị ha bụ ndị ọkaiwu ha na onye ndu Mazi Nnamdi Kanu bụ onye ha na-ekpere ikpe oge zuru oke iji wee kwado maka ya bụ ikpe nke ha nwere taa. Onye ndu gwara onye ọkaiwu ya ahụ ya nọrọ ala ma ya gbachi nkịtị n'ihi na ya chọrọ iji ọnụ ya wee kwuo okwu na nke a. Ya bụ Mazi Nnamdi Kanu tụgharịkwara wee gwa onye ọkaikpe Nyako okwu wee sị na ọ ga-akara ya mma na o wepụrụ aka n'okwu a ma zọpụta aha ya n'ihi na ụlọ ikpe ya bụ Federal High Court enweghịzi ikikere ọbụla ikpe ya ikpe n'ihi na ha akabeghị debe ma otu n'ime iwu niile nke ụlọ iwu ukwu nke obodo Naijiria ka ama dịka Supreme Court nyere mgbe ha kpere ya bụ ikpe na mgbe gara aga. Ọ bụ n'ihi nke a ka ya bụ onye ọkaikpe bụ Justice Binta Nyako nọrọ wee sị na ya achịliela aka n'ihe ọbụla gbasara ikpe a nke dị n'etiti Mazi Nnamdi Kanu na ndị gọọmenti etiti Naijiria wee gakwa n'iru wee kwuo na ya ga-achịrị akwụkwọ niile nke gbasara ya bụ ikpe wee chichiere onye isi ha bụ Chief Judge. A sịla na Solex sị kama lere ọtụtụ ihe onyonyo ndị siri na ya bụ ụlọ ikpe bụ Federal High Court wee pụta. On the lower court. So I was actually surprised that a high court have refused to obey or abide by the determination of a Supreme Court judgment. And then take the only part that is against him and then refuse to apply the part that is in favor of him. This cherry picking of what was contained in the Supreme Court judgment is what I'm against. Yes, that's correct. It should be implemented holistically. Yes. I'm not against taking any trial. Judgment. After all, I'm innocent, so they have nothing against me. But there cannot be any trial when key sections of the Constitution and a key Supreme Court judgment has been violated by a court of law. Are you concerned so you'll be patient for the case to go back and come back to the court? This is my 4th year in solitary confinement in detention. The 5th year will not kill me. Sorry, what if the case is also reassigned back to her? Will you still be comfortable? It's not going to happen. No, it won't happen. It won't happen. It doesn't happen. It doesn't happen that way. It doesn't happen that way at all. Thank you very much. These are the things that the public must understand. Most of you journalists, the legal correspondents, you don't take time to actually study some of these rulings and judgments. Yes. Go and study. In fact, I'll give you... Bring that envelope. Bring the envelope. Look at it here. Look at it here. Look at it. I'll give it to her because I think she's a bit more... Give her the Supreme Court judgment. Can you hold this for me? She can... I want to let the whole world understand something. Yes. Very, very clear. In all this is the judgment of the Supreme Court. It made it very clear that even that the impartiality of the judge is questionable. And is here. Where is it? Please do bear with me. It says it here. I like what is it. The page? What is that again? Where it says page 18. all these things are online. Is it on page 18? All these things are online. So I suggest that the journalists in this country actually take out time to do some basic research. It's not difficult, just minor research. You will understand the virtuousness, the emptiness of all the charges against me. Okay. They kept switching the charges. Yes. They said I committed this crime in England. Isn't it? Yes. I made a broadcast in England. Yes. And in 9 charges leveled against me,
this place where I committed this crime was London in the United Kingdom. Yes. When my lawyers came to see me, I had a discussion with them about how I'm going to defend myself. I told them that no court in Nigeria has jurisdiction to try me. Because since this offense was committed in England, so they said, it's only a UK court that can give a Nigerian court the authority to proceed, isn't it? Yes, based on that, they removed London. Based on that, they now amended the charge again and removed London. Location of the broadcast. Location of the broadcast. Contrary to section 196. 174 of the Terrorism Prevention Act 2022. In violation of their own laws. Violation of their own laws. And you want me to stand trial under such circumstances? Is that possible? Nnamdi Kanu to stand trial where these shenanigans are going on? It's not possible. Almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we're facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. After a lot of argument from the prosecution, my lord stood by Mazi Nnamdi Kanu and recused herself. So the case file has been minuted back to the chief judge for reassignment for further directive. So that is the situation for now. Okay, thank you very much, Barrister. As we would also want to know, so far we learned that arrangements were made to making sure Mazi Nnamdi Kanu's health, was hacking to. So how far have they gone in that effect? Well, the doctor wrote a letter to the Director General of the DSS a couple of weeks back, requesting that Mazi Nnamdi Kanu be brought to his facility for proper medical attention. Unfortunately, they sat on it until the former director was removed and the new Director General has come in. So with the coming in of the new Director General, they invited us yesterday to have a meeting with their doctors and investigators. And at the end of the day, it was agreed that Mazi Nnamdi Kanu should be taken to the doctor's place for proper medical evaluation. So hopefully by next week, Wednesday, Thursday or thereabout, they should be able to take him to the doctors to look at his health. Because health, above all this thing happening around, health matters. It's only somebody who is alive, that can actually stand trial. Yeah. So he needed his health to be in top notch so as to be able to stand trial. So the cumulative effect is that by next week, God willing, they are going to take him to the hospital for proper medical attention. Okay, Barrister, as a representative of Nnamdi Kanu, Yes. and by extension, the indigenous people of Biafra, what do you have to, to tell them in this very situation? Well, what I have to tell them is that the battle is still on for the freedom of the people, for the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. The battle is still on. You see, this battle is not a one-faced battle. You are going to face this battle from all directions, both legally, politically, and in any other way. So legally speaking, the battle is still on. We just had a brief break now. By God's grace, once the chief judge comes back, as I understand he's not on scene, once he's back, he's going to look into the case file and possibly reassign it to another judge for trial. But if he doesn't do that, then he might as well take the case up by himself. He is a judge, and then listen to it, and try. So I am urging all Biafrans, all lovers of freedom, our clients, to please be focused, stand still. In the Bible, they say God said to the people of Israel, stand still and see how my Lord will walk. So let us stand still and see how God will work for us. So by the grace of God, the legal team is focused and determined to pull this through. So we believe that our clients too will be determined and strong and focused to assist us in getting the justice that Mazi Nnamdi Kanu and indeed all of us deserve. Okay, thank you very much. Thank So in essence, the next adjourned date is sine die. There is no date now. Okay, all right. Until the chief judge assigns the case, then hearing notice will be served on all parties. All right. Thank you very much, Barrister. Thank you for having us. Thank you and God bless you. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ndu Mazi Nnamdi Kanu, onye ndu, ana m asị gị daalụkwa ọlụ.
na mbụ ana m asị Chineke nna nara ekele bụ onye dunyere gị ọrụ a, onye zitere gị n'ọrụ a. Ana m asị ka ekele niile dịrị Chineke, ma gị onwe gị bụkwanụ onye nọ ebe ahụ wee na-alụ ya bụ ọgụ. Ama m na ọ dịghị mfe. Onye ọbụla sị na ọ dị mfe, ịma na onye ahụ bụ onye okwu asị. Ọ dịghị mfe, n'agbanyeghị na ọtụtụ makwanụ ka nsị imirikiti n'ime ndị gị na ha kwụwe na-agba ya bụ ọsọ agharịpụla gị, mana ị ka kwụ ebe ị kwụ, kwụrụ chimchim, kwụsie ike. Ana m asị gị daalụ. Onye ekpekwenu si ka Chineke nna na-agba gị ume, na-echekwa gị n'agbanyeghị ihe niile nke ị gabigarala, n'agbanyeghị ahụ nke na-ayakwanụ gị, mana ọka emebeghịkwanụ na ikwukata ọcha ikwuwezi ojii, makwanụ ikwukata ka ikwuwezie bi, okwu gị ka kwụ ọtọ. O wee bụrụ ihe gosiri na ọ bụ Chineke nna, sọsọ Chineke nna bụ ihe dunyere gị ọrụ a, ma sọsọ Chineke nna makwanụ ka ya bụ ọrụ ga-esi wee dị. Wee na-asị Maazị Chukwu gọzie gị. Wee na-asịkwanụ ndị ọkaiwu ya niile na ndị niile bụ ndị na-agba mbọ, ndị so wee na-agba mbọ ịhụ na ya bụ nwanne anyị nwoke pụtara ebe ahụ. Ana m asị unu daalụ na ọlụ ebe ọ pụrụ iche. Ka Chineke nna gọzie unu. Ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ọ dịkwa nka ngasị nụ na nke a bụ a step forward na ya bụ nnwere onwe, ya bụ victory and the freedom a na-ekwu okwu ya. Maka na onye ọbụla chetere kamgbe okwu a na Lenga ga-ama na o teela aka ya bụ onye ọkaikpe bụ Justice Binta Nyako nọ na ya bụ okwu kamgbe ekpedoro nke 2015 wee mewe wee ruo nke ikpeazụ a bidoro na 2021. Agakata iru agawa azụ, ekpere gakata n'aka nri, ekpere gawa n'aka ekpe, anọgide ejecha na Supreme Court, alọchietekwa azụ na ya bụ Federal High Court. Mana ugbu a dịka onye ọbụla si ahụ, ma ya bụ Justice Binta Nyako ike ya bụ okwu agwụla ya. Ana m elekwa n'anya na ndị gọọmenti etiti na onwe ha na ike ga-agwụ ha n'oge na-adịghị anya. Mana n'otu aka ahụ ana m asịkwanụ ndị Igbo n'ọkwa ugbu a ka anyị kwesịrị itinyekwuo ike, ugbu a ka anyị kwesịrị itinyekwa more force and more energy n'ikwu gịnị n'esisi hapụrụ anyị nwanne anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu. Maka na o doola ma ewu ma ọkụkọ anya, ma onye kpụrụ isi ahụla ya na onweghị iwu ọbụla bụ iwu obodo Naijiria makwanụ iwu mba ọbụla nke ji ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu. Kama ha amụma wee jide ya ebe ahụ ka eme gịnị, ka eweta ndị Igbo ahụhụ. Wee na-asị ndị Igbo niile, ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ma ndị igwe, ma ndị ọha na eze, ma ndị gọvanọ, ma ndị senators, ma ndị House of Rep, ma ndị obodo, otu ọbụla iso na ya bụ otu na-ekwu ọnụ ndị Igbo, otu na-ahụ maka ọdịmma ndị Igbo. Oge erula mgbe onye ọbụla ga-etinyekwu ike, tinyekwu ume na ya bụ okwu nke anyị na-ekwu. Wee na-asị gịnị, free Mazi Nnamdi Kanu, let him go. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị, etu hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị, ọ na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.